It's a fruit, huh? Yeah, of this tree. Sir. Anybody knows what tree this is? Huh? Illipai madri irka. Look at the rounded leaves. Remember, Illipai had long leaves. Okay, it was Maduka longifolia. Idukku vandu scientific name is Terminalia bellerica. Okay, Tamil la vandu தாண்டி கேள்வி வேற. First listen. Terminalia bellerica. Tamil la தாண்டி. Sanskrit la it's called vibhitaki. Vibhitaki. Bhitam means what? Fear. Bayamatra. Vibhitaki removes fear. Okay, so it's a very interesting tree. It belongs to a group of trees called the Terminalias, where all of them have leaves that are clustered at the end of a branch. If you look at all the branches, எல்லாத்துலயும் endல தான் leaves இருக்கும். In the middle of the branches you won't see leaves. This tree is a native tree, grows well in most of the subcontinent. After the rains, it will start dropping its leaves, and one feature of all Terminalia is that the leaves will turn color. So nammalode fall, which they all talk about in autumn, is in January, February, March for us. When the leaves turn color, they become brilliant red and fall. Okay, and then the tree will be leafless. The first things that appear are the flowers, which are greenish white spikes, and flowers kapram. Along with the leaves, the fruits will start appearing. Okay, now this fruit has a lot of importance in Ayurveda. They make what is called Triphala. Vibhitaki, Haritaki and Nellika. Amlaki. The three fruits that we use to make Triphala. Highly medicinal. Okay. Its fruit, of course, is little hairy, yummy, brown. The other interesting feature of this tree, which I really like best, is when the new leaves appear. In the Bible, most of the trees are very tall. When you stand down and you look up, you will see these red flushes. In fact, they look like flowers. The flowers are pretty drab. The leaves look like flowers. They'll be in clusters like that at the end of the tree. It's a bright red. Against the blue sky, it will be brilliant. Very beautiful. Yeah? During the leaf formation. Yeah, that's around April. And in Sittar Padalgal, it is written as it is more superior than the mother, because mother can only conceive and deliver the baby, but this can protect the baby and by enhancing the immune system of the baby. So அதனால் சித்தர் பாடலில் it is being compared superior than mother. அப்போ எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டான மரம். And she said அரித்தக்கி அப்படின்னா, but they look same family, different species, but அது எப்படின்னாக்கா this will have very no ridges. It's nice and smooth and இதே smooth and round, and you cannot differentiate between the trees. Only with the fruits you can. அது you can see it is being used in hair dye. கருப்பு கலர் கிடைக்கிறது. That's actually arita. Arita இல்ல. Kadkai is also used for dyeing, getting a blue back dye and the mari. So that is also being used. Kadika, one very interesting use is that kadika powder in olden days was used as the binder in construction. Yes. All buildings stand even now because of kadika. Now we use chunambu and cement, which don't last very long. We use kadika, you find the buildings last longer. So it has a adhesive properties. And இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா you have it's a deciduous forest. Fully deciduous, which means there will be time when there will be no leaves. It will be naked இருக்கும் summerல. And summerல தான் again late summerல it will start sprouting new leaves. As she was telling, அகல் மாதிரி இருக்கும். அகலா அப்படி பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப அழகு அது ஆக்சுவலி. And it's very old tree actually. You can see the bark, crocodile skin மாதிரி இருக்கு. And it must be more than 80 years.
மேலே நீங்க என்ன சொல்ல வந்தீங்க? இல்லை அந்த ஜாதிக்காய் கடுக்காயெல்லாம் அந்த பேபிஸ்க்கு அந்த ஸ்டொமக் ப்ராப்ளம் ஸோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கெல்லாம் it has all medicinal because we don't get into deep of medical uses because ஒரு சுத்து ரெண்டு சுத்து போடுவாங்க. அவங்களுக்கு ஆமாம் அந்த மாதிரி. இல்ல நாங்க ஏன் இதை பத்தி ரொம்ப ஜாஸ்தி சொல்றேன்னா அடுத்த நாள் பார்த்தா ட்ரை என்ன இது ஒர்க்கே பண்ணலையே அது ஒன்று. இன்னொன்று வந்து தப்பா யூஸ் பண்ணிட்டு நிறைய உடச்சி போட்டுடுவாங்க. அதை சொன்னால் எங்கே இருக்கா ஏது இருக்கான்னு உடைப்பாங்க. ஸோ அதனால நாங்கள் அவ்வளோவா யூசஸை பற்றி சொல்கிறது இல்லை. ஜஸ்ட் அண்ட் இது இட்ஸ் பிகமிங் வெரி அன்காமன். அண்ட் சின்ஸ் ப்ரோ இட் இஸ் அன்காமன் ஆறுனா கூட இஃப் யூ சி எனி மெடிசன் இந்த இதில் ஆயுர்வேதாவில் இதோட காம்பினேஷன்ஸ் இருக்கும். எனி மெடிசன் எல்லாம் சொல்லுவாங்க 23-24 இன்க்ரீடியன்ட்ஸ், அதில் இது இல்லாமல் இருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி பட் ஸ்டில் தெர் இஸ் அ டிமாண்ட். இப்போது ஆஃப்டர் கோவிட் there is lot of people coming turning to our traditional therapies and medicines and all, so that there doesn't have any side effect. It is a part of consumable food market. So either we have to promote again whatever we see the trees indigenous, it has a ecological services as well as economy and bioresources for our and you have to exploit that more than any other resources from outside. So when a tree falls in your road and you're thinking of replanting or inside your campus, look more towards native trees. Don't go in for Gulmohar, Popcorn and exotic trees. They'll fall again. They may grow fast but they will fall. These will grow slowly but they will last longer. So that is also a message that we would like to. And regarding this place, the Egmore Museum, it actually இங்கே வரதுக்கு முன்னாடி it was in Nungambakkam actually. Madras Literary Society only had initiated to establish this museum. Other in 17th century, that is 1864 and the மாதிரி. Yeah, actually, I'll just briefly tell you about that. Madras Literary Society was set up in 1818, around that time, by the British who wanted to rule this place. And you want to rule a place, you need to know more about the place that you're ruling. So they would send out people to do research about the place and come, about its resources, about its people, religion, food, whatever, everything. And they'd come back, they would write about that, and all those written material had to be kept somewhere. So that's how the society came up. And anga vande not only written material, they also collected artifacts, they also collected samples of flora, fauna, which all had to be kept. So after a point, that place was like bursting with things that we didn't have space for. And that's when they started the museum and the Connemara Library. Many of the books came from Madras Literary Society to start the Connemara Library. So you ask people which is the oldest library, ellarum Connemara abdinuvanga. It is not. It is actually the Madras Literary Society that's much older. And adukku munnadi this museum was there. Connemara Library was addition to this. Adukku apparama first zoo was in this inside this campus zoo and அது ஹேண்டில் பண்ண முடியலன்றதுனால வாட் தே ஷிஃப்டட் டு பீப்புள்ஸ் பார்க்குன்னு இருந்தது முன்னாடி. ரிப்பன் பில்டிங்க்கு பின்னாடி நான் அந்த லில்லி பாண்ட் எல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா, அங்கே தான் ஜூ இருந்தது. இங்கேருந்து இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகி தென் இட் ஹஸ் கான் டு வண்டலூர் நவ். ஸோ தட் இஸ் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஜுவாலஜிக்கல் பார்க் ஆல்சோ. அதோட ஆரிஜின் இங்கே தான். ஸோ தட் இஸ் வாட் வி ஷுட் நோ அபவுட் த லேண்ட் ஸ்கேப். இது வந்து 32 acres ஏதோ அதுக்கு மேலே ஜாஸ்தியான லேண்ட். பிகாஸ் அங்கே ஸ்பேஸ் பத்தாதுன்னு தான் இங்கே ஷிஃப்ட் பண்ணாங்க. அண்ட் ஆல் த பிரிக் யூ சி இது என்னென்ன வாட் ஆர்கிடெக்சர் இண்டோ சார்சனிக். இதுக்காக தான் இந்த பக்கிங்ஹாம் கெனால் இதானதை டிம்பர் கொண்டு வந்து மூவ் பண்ணி இந்த பிரிக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த இனிஷியேட்டிவ் தட் பக்கிங்ஹாம் கெனால் டு நேவிகேஷன் பர்பஸ். அவங்க என்னன்னாக்கா இந்த ஃபெமைன் வந்த பிறகு தே செட் நான் உங்களுக்கு சாப்பாடு தர்றேன், ஆனால் யூ ஷுட் மேக் திஸ் கெனால். ஸோ கெனால் பண்ணால் நான் உங்களுக்கு சாப்பாடு, அந்த மாதிரியெல்லாம் லேபர்ஸ் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணியிருக்காங்க பிரிட்டிஷர்ஸ் இன் ஆர் ரீஜன். அண்ட் நவ் ஆஃப்டர் திஸ் வி கேன் ஆல்சோ சி த பேபாப் ட்ரீ தேர் வித் அடிஷ்னல் ஒரு அசோசியேட். அதை நம்ம அங்கே போய் பார்த்தா தான் தெரியும்.